So write down definition. Solution for two triangles. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ప్రాబ్లమ్స్ వన్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసినాం. ఇప్పుడు ఇచ్చిన కండిషన్లో టూ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో హౌ టు ఫైండ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ 6 write down, very important. Two men on either side of a temple of 30 meter height observe its top at the angles of elevations 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two men. So two men on either side of a temple of 30 meters height observe its top at the angles of elevation 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two men. So write down the question. So please observe the diagram. A and C, two observers. ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు. సో మిడిల్లో ఒక టెంపుల్ ఉంది. టాప్ని ఇద్దరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్. సో కింద నుంచి పైన టెంపుల్ను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. సో ఒకరు 30 degrees యాంగిల్తో, ఇంకోరు 60 degrees యాంగిల్తో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. సో వాట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మెన్? సో ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఇది. సో ఓకే, two men on either side of the temple 30 meter height observer its top at the angle of elevation 30 degree and 60 degree respectively. ఓకే, ఒక టెంపుల్ కు అవతల ఇద్దరు టూ మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వర్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రౌండ్, so this is ground, so this is the temple. So BD is the temple. So height of the temple, so BD means temple. So temple, so what is the height of temple? 30 meters temple. So A is one observer, C is another observer. A is one observer, C is another observer. And first man and second man. We observe the top of the temple at first 30 degrees angles and next 60 degrees angles. First observer, how much angles? 30 degrees angle at the top of the temple. టెంపుల్ యొక్క టాప్ పై భాగాన్ని 30 degrees యాంగిల్తో చూసినాడు. రెండో వాడు 60 degrees యాంగిల్తో చూసినాడు. రెండో అతను 60 degrees యాంగిల్తో చూసినాడు. సో ఫస్ట్ మెంబర్ 30 degrees యాంగిల్తో చూస్తే ఇంకొక అతను 60 degrees యాంగిల్తో చూసినాడు. అయితే ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ అండ్ సెకండ్ మ్యాన్. ఇక్కడ సెకండ్ మ్యాన్, ఫస్ట్ మ్యాన్ అండ్ సెకండ్ మ్యాన్. సో వీరిద్దరి మధ్య హౌ మచ్ డిస్టెన్స్, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో అబ్జర్వ్ చేయాలా అంటే ఫస్ట్ ఏ నుంచి డికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి టెంపుల్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, టెంపుల్ నుంచి సెకండ్ పర్సన్ కు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది, ఆ రెండు ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ ని యాడ్ చేయాలా. సో ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రెండోది y వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ పర్సన్ నుంచి టెంపుల్ కు డిస్టెన్స్ x మీటర్స్, టెంపుల్ నుంచి సెకండ్ పర్సన్ కు డిస్టెన్స్ y మీటర్ ఈజ్ కన్సిడర్. సో టూ సొల్యూషన్స్ రావాలి అంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఆఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద కన్సిడర్ ద లైన్ సొల్యూషన్ ఫర్ టూ ట్రయాంగిల్స్. సో ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ BDA, ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, సెకండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ BDC, both two right angles triangles. So we find out x, we find out y. Okay, draw the diagram. Okay, so working using only diagram. So batti type cheyaddu, batti kottaddu. So only using diagram. First of all, height of the temple BD, height of the temple BD is equal 30 meter. Next, angle of elevations observed by first person. Who is this? This is the first person. How much angle? 30 degree. So angle BAD, first person 30 degree. Next, angle of elevation of the observed by the second person BCD. How much angle? 60 degree. So ఇక్కడ C middle point అంటే C వద్ద angle 60, A వద్ద angle 30 degree. Let the distance between the first person A and the temple. First person నుంచి BD temple distance ఏమనుకుంటాం
AD equal to x meters. Next, the distance between the second person, who is second person? C, and temple B DC. అంటే B C నుంచి D కి or D నుంచి C కి, no problem. C నుంచి D అన్న, D నుంచి C అన్న, no problem. CD is equal y meter. So what is the find out? Distance between the two person అంటే x plus y find out చేయాలా. So x value first find out చేయాలా, y value next find out చేయాలా. Okay, write down. So taking the first triangle BAD triangle తీసుకుంటున్నాను. How is it? So taking the first triangle find out AD distance, taking the second triangle find out CD distance. So how is it? BDA. So how much angle? 30 degrees angle and 30 meters, and find x. Okay. So in triangle, so theta is opposite side, is adjacent side. Which trigonometry ratio is using? Tan theta. Tan theta is equal opposite side by adjacent side. Tan theta value 30 degree is equal opposite side 30, adjacent side x. So tan 30 degree value 1 by root 3 is equal 30 by x. So cross multiplication, 1 into x, x. So 1 into x is equal 30 into root 3. 1 into x, x. X equal to 30 root 3. Next we have to find y value. Next to find out y value, find out Charlie. Taking the another diagram. So taking using second diagram. Okay. So simply ga gistunanu BDC. How is it diagram? BDC. So this is the y meters. How much angle? 60 degree. So this is the opposite side. How much? BD is the temple. Height of the temple 30 meters. So which triangle is used? BCD triangle. In triangle BCD, same trigonometry ratio use. So theta ఇది ఏమవుతుంది? ఇది opposite side అవుతుంది, ఇది adjacent side. So tan theta is equal opposite side by adjacent side. Same meaning. Tan theta. What is the value of theta value? ఇక్కడ 60 degree. Opposite 30 by adjacent side y అనుకున్నాం. Tan 60 root 3 is equal 30 by y. So cross multiplication, root 3 into y is equal 30. So y is equal 30 by root 3. So root 3 into y, into transposing right side, division, 30 by root 3. 30 into root 3 by root 3 into root 3, rationalizing. So 30 into root 3, 30 root 3 by 3. So cancellation. So write down the next step. దీని కింద రాయండి next step. 3 1 ja, 3 10 ja. So y is equal 10 root 3 meters. 10 root 3 meters. So both are added. X equal 30 root 3 and y equal 10 root 3. The distance between two means AC is equal AD plus CD and x plus y. 30 root 3, 10 root 3, how much? 40 root 3. So write down next. Write down first. So distance between the two men. So x plus y. First distance, the first person to temple. So distance between first person to temple x. Next y means distance between second person to temple. So total x plus y, 30 root 3 x value plus y value 10 root 3. Adding. Both are like terms. 30 plus 10, 40 root 3. Okay, write down. So write down example 7. A straight highway leads to the foot of tower. Ramaya stand at the top of the tower. Observe a car at an angle of depression. Please underline angle of depression 30 degree. The car is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, underline 6 seconds later. The angle of depression, only underline the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 60 degree. So find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So write down the question. So please next line చూసుకోండి. A straight highway leads to the foot of the tower. A straight highway. This is the highway.
సో ఒక రోడ్ ఊహించుకోండి. దిస్ ఇస్ హైవే. ఏ స్ట్రైట్ హైవే లీడ్స్ టు ద ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్. ఒక హైవే పక్కన ఒక టవర్ ఉంది, ఇక్కడ ఇలా టవర్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద టవర్. ఏబి ఇస్ ద టవర్. సో ఏబి మేబీ AB is the height of the tower. So please observe what height of the tower. Ramaya standing at the top of the tower. ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? A means observer. రామయ్య ఉన్నాడు. రామయ్య. A means రామయ్య. Stand at the top of the tower. టవర్ పైన ఉన్నాడు. రామయ్య ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఇది AB is the tower అనుకుంటే టవర్ పైన నిలబడి ఉన్నాడు రామయ్య. అబ్జర్వ్ ఏ కార్ అట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 30 డిగ్రీ. సో అతడు ఏం చేసినాడు? గ్రౌండ్ అంటే ఈ హైవే మీద వస్తున్న ఒక కార్ ను చూసినాడు. సి మీన్స్ కార్ అనుకోండి. కార్ ను ఎలా చూసినాడు? పై నుంచి కిందికి, నాట్ కింద నుంచి పైకి. సో పై నుంచి కిందికి చూసినాడు కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. హౌ మచ్ డిప్రెషన్? 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. ఎంత యాంగిల్ తో? 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. అంటే ఇక్కడ కూడా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు రామయ్య అతడు. ద కార్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్. ఆ కార్ అనేది, ఈ కార్ అనేది ఏబి ఇస్ ద టవర్. టవర్ సైడ్ కొంత యూనిఫామ్ స్పీడ్, కొంత స్పీడ్ తో వస్తుంది. ఒకే వేగంతో, స్పీడ్ తో, సేమ్ స్పీడ్ తో వస్తుంది. ఇట్లా ఎక్కడ సైడ్ ఈ కార్ అనేది? ఇక్కడ సైడ్ వస్తుంది కారు. ఈ కార్ అనేది ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఎటు సైడ్? టవర్ సైడ్ వస్తుంది. 6 సెకండ్స్ లేటర్, ఒక 6 సెకండ్ల తర్వాత ఏం జరిగింది? అండర్లైన్ చేసుకోండి. 6 సెకండ్స్. ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బి 60 డిగ్రీ. ఈ కార్ అనేది ఇక్కడ నిలబడలేదు, టవర్ సైడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో ఫస్ట్ చూసినాడు. తర్వాత ఏం చేసినాడు? కార్ అనేది ముందుకు వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వరకు వచ్చేటప్పుడు, అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఈ అబ్జర్వర్ మళ్ళా రామయ్య అనేతోడు పైనుంచి కిందికి చూసినాడు. ఎంత యాంగిల్ తో చూసినాడు? 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. ఎంత యాంగిల్? 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. సో ఇక్కడ కూడా 60. ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో యాక్చువల్ లాగిస్తాం. 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్, సో ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై కార్ టు రీచ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రానికి ఎంత టైం తీసుకుంటావు అంటున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రానికి సో ఎంత టైం తీసుకుంటావు? ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి ముందు మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, తర్వాత టైం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో ఫైండ్ ద టైం టేకెన్ బై ద కార్ టు రీచ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే డి నుంచి బికి రానికి, అంటే ఇక్కడ డి వద్ద కారు ఉంది, ఈ కారు బి వద్దకు రానికి ఎంత టైం తీసుకుంటావు అంటున్నాడు. ఓకే, ఒకసారి క్లియర్ గా మనం చెప్తున్నా. ఏబి ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. ఈ టవర్ పైన రామయ్య ఉన్నాడు. రామయ్య ఈ హైవే, దిస్ ఇస్ ద బిసి ఇస్ ద హైవే. ఈ హైవే అంటే సి ఇస్ ద కార్. హైవే మీద కార్ వస్తుంది, సి అనే కార్ తీసుకున్నా. ఈ రామయ్య అనేతోడు 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. పైనుంచి కింది చూడడాన్ని డిప్రెషన్ అంటాం. 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో వచ్చేటప్పుడు చూసినాడు. తర్వాత ఆ కార్ అక్కడనే ఉండదు కదా, కొంచెం ముందుకు వస్తుంది. ఎట్ సైడ్ వస్తుంది? టవర్ సైడ్ వస్తుంది. కొంచెం ముందుకు వచ్చినాడు అంటే డి వరకు వచ్చినాడు. సో డి ఇస్ ద పాయింట్. డి వద్ద ఇప్పుడు కార్ ను చూసినాడు. మళ్ళీ ఎవరు చూసినాడు? పైనుంచి రామయ్య చూసినాడు. ఎంత యాంగిల్ తో? 60 డిగ్రీస్ యాంగిల్ తో చూసినాడు. ఎన్ని సెకండ్స్ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చింది? 6 సెకండ్స్ తర్వాత వచ్చింది. ఆఫ్టర్ 6 సెకండ్స్. సో నోట్ డౌన్ 6 సెకండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రానికి ఎంత టైం పడుతుంది? సో టైం కి ఫార్ములా, సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టైం కి ఫార్ములా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ముందు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం అయితే ఉంది 6 సెకండ్స్, డిస్టెన్స్ లేదు. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంతనో తెలియదు కాబట్టి డి మీటర్స్ అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కూడా తెలియదు, ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఫస్ట్ సి నుంచి డికి ఎంత దూరం వచ్చిందో తెలియదు. సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ తెలియదు, ఎక్స్ మీటర్స్ అనుకుంటున్నా. డి నుంచి బికి ఎంత దూరం వచ్చిందో కూడా తెలియదు. సో డిస్టెన్స్ ఇక్కడ డి మీటర్స్ అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ కూడా ఈజ్ నాట్ గివెన్. లైక్ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ ఈజ్ హెచ్ మీటర్స్ అనుకుంటున్నా. H meters. Okay, please draw the line. So how many two right angle triangle? ఇక్కడ 2 right angle. సో రెండు ట్రయాంగిల్ కాంబినేషన్ 90 డిగ్రీ ఉండాలా. సో ఫస్ట్ వన్ 90 డిగ్రీ ఉండే ట్రయాంగిల్ ఎత్తుకోవాలా. ఫస్ట్ నేను ఏబిసి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నా. ఏబిసి తీసుకున్నప్పుడు ఏబి హెచ్ అవుతుంది, బిసి డిస్టెన్స్ బిసి ఇక్కడ డి ఉంది, ఇక్కడ హెచ్ ఉంది. టోటల్ డిస్టెన్స్ డి ప్లస్ హెచ్ మీటర్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ బి నుంచి డికి రావాలంటే డి మీటర్స్ రావాలి,
D నుంచి C కి రావాలంటే h మీటర్స్ రావాలి. సో BC డిస్టెన్స్ D ప్లస్ h గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ రెండో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాంబినేషన్ B రావాలా, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో AB ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టవర్. సో B నుంచి D కి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ D. సో ఇందులో కామన్ గా ఉన్న వాటిని ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ h వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా h వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్పుడు రెండు ఈక్వల్ అయితే మనకు D అనే డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్. ఓకే, సో వర్కింగ్. సో డయాగ్రామ్ చూసి డ్రా చేయండి. హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ AB ఈక్వల్ టు h మీటర్స్. హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ AB ఈక్వల్ టు h మీటర్స్, ద ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై కార్ ఇన్ 6 seconds. ఎంత డిస్టెన్స్ లో వెళ్ళింది? 6 seconds లో. తెలుగు కాబట్టి x మీటర్స్ అనుకుంటున్నాం. సో C నుంచి D కి, సో CD ఈక్వల్ టు h మీటర్స్. ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ D అనుకున్నాం. ద రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ టు బి ట్రావెల్డ్ బై ద కార్ BC ఈక్వల్ టు D meters. So the angle of depressions. So depression, not evolution, depression. So theta equal 30 degree, equal to 60 degree. What is observed in diagram? Let ఇక్కడ BD equal D meters అనుకుంటున్నాం. BD equal D meters. So BC equal B నుంచి C కి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? D plus H meters. D plus H meter. Total distance. Okay? D plus H meters. అంటే BD plus DC. BD plus DC equal D plus H meters. So write down the working. సో మనం తీసుకున్న దాంట్లో 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఫస్ట్ వన్ ABD రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇంకోటి ABC రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఫస్ట్ వన్ 60 degrees యాంగిల్. సో మాక్సిమం యూజింగ్ tan theta నే. సో దిస్ ఇస్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద adjacent side. సో tan theta using tan theta is equal opposite side by adjacent side. So how much angle? Tan 60 degree angle. Opposite side how much? H by D. So tan 60 value √3 is equal H by D. Cross multiplication √3 D is equal H. So write down next H equal to √3 D. Equation number 1. Taking in triangle ABC. So tan theta is taking opposite side by adjacent side. So how much angle? Tan 30 degree. So opposite side this is taken. So angle ka opposite ga undi. Idi adjacent side. So opposite side H by D plus H. Okay, H by D plus S. Tan 30 value 1 by √3. H by D plus H. We have to find out H. So cross 1 into D plus H. D plus H by √3 is equal H. So reverse last time H equal to D plus H by √3. So why? Because both are H. From 1 and 2. Why taking? H is a common in both figures. So H equal to వచ్చేటప్పుడు రాసుకోవాలా. Okay, 1 into D plus H అంటే D plus H by √3 is equal H. Reverse రాస్తున్నా. H equal D plus H. From 1 and 2. From 1 and 2. So from 1 and 2, √3 D is equal D plus H by √3. Cross multiplication. So √3 D into అంటే √3 D into √3 is equal D plus H. We have to find out D value. So D value find out చేయాలా. Write down. So √3 D equal D plus H by √3. Cross multiplication √3 D into √3. So already చెప్పినాం √3 into √3 how much? 3. D is equal D plus H. Plus D is transposing left side. 3D minus D is equal H. What is meaning of D? 1D and meaning. 3D lo 1D subtract होता है. 2D equal H. D is equal H by 12. In starting, what is H? Time taken to travel X meters. Time taken to. So time taken to travel X meters is equal 6 seconds. How much? 6 seconds. So what is X value? 6. Therefore D is equal 6 by 2. D is equal 6 by 2. So time taken to travel the distance of D meters another. So 2 1 ja, 2 3 ja. So answer is 3 seconds is taken. Okay, write down.
So 6 by 2, 2 1 ja, 2 3 ja. Okay. So how much time taken? Time taken to travel the distance of d meters is equal 3 seconds is taking time. Okay. Write down. So exercise 12.2. Write down the first problem. A TV tower stands vertically on the side of road from a point on the other side directly opposite to the tower, comma, the angle of elevation of, underline, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 10 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Underline, angle of elevation 30 degree. Find the height of the and width of the road. Find the height of the tower and width of the road. So find out two problems. Okay. So చూసుకోండి. A TV tower stands on the vertically on the side of the road. ఒక రోడ్ మీద అంటే రోడ్కు ఒక సైడ్ ఆఫ్ ది రోడ్కు ఒక వైపున ఒక టీవీ టవర్ ఉంది. ఓకే, ఒక టీవీ టవర్. సో AB is the height of the TV tower. Okay, on the side of the road. From a point on the other side directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ రోడ్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ ఈ వరకు ఉంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ రోడ్ వరకు అంటే BC అనేది ఏమవుతుంది, విడ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, BC అనేది విడ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్. సో విడ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్. సో ఎంత ఉంది, BC ఎంత ఉందో తెలుసు కాబట్టి X ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. హౌ మచ్ యాంగిల్, 60 degree యాంగిల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ అనదర్ పాయింట్ 10 meter అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ కు కరెక్ట్ 10 meter డిస్టెన్స్ ఉంది. 10 meter డిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ పాయింట్ నుంచి C అనే పాయింట్ నుంచి D అనే పాయింట్ కు 10 meter డిస్టెన్స్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. ఆన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ టు ద, ఈ లైన్ ఏం చేయాలంటే C నుంచి D కి 2 points ను జాయిన్ చేయాలి. ఆన్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2 points CD form. And on the line joining this point to the foot of the tower. So tower నుంచి యాడ్ చేస్తే the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఈ టవర్ టాప్ నుంచి ఇక్కడికి 30 degrees యాంగిల్ ఫైండ్ చేస్తుంది. 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. సో ఫైండ్ ద height of the tower. What is the find out? Height of the tower may be X. Height of the tower find out చేయాలి. అదే విధంగా width of the road కూడా find out చేయాలి. So width of the road means X meters కూడా find out చేయాలి. So taking two right angle triangle. First right angle triangle is ABC. So H is common, H both. So then another right angle triangle B is common, ABD. X plus 10 both are taken. So what is why? Because B నుంచి C రోడ్డు అవతల ఉన్న డిస్టెన్స్. సో టవర్ నుంచి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ X కన్సిడర్ చేయాలా, 10 కూడా కన్సిడర్ చేయాలా. సో టోటల్ ఏమవుతుంది అంటే X plus 10 meters అవుతుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఈ 2 diagrams బేస్ అయి ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ టేకింగ్ ABC, రెండో డయాగ్రామ్ టేకింగ్ ABD. ఈ 2 ట్రయాంగిల్ నుంచి వస్తాయి. ఓకే, డ్రా ద డయాగ్రామ్ నీట్లీ. సో AB is the height of the tower. ఆ టవర్ కు, సో దిస్ ఇస్ అ రోడ్, విత్ ఆఫ్ ది రోడ్ కు ఒక పాయింట్. సో చివర్లో ఒక C అనే పాయింట్ తీసుకుంటే టవర్ టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ నుంచి ఇక్కడికి 60 degree యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. సో కింద నుంచి పైకి చూడడం. సో 60 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 10 meter డిస్టెన్స్ లో D అనే పాయింట్ తీసుకొని దీన్ని జాయిన్ చేస్తే టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ నుంచి ఇక్కడికి 30 degrees యాంగిల్ చేస్తుంది. ఫైండ్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ది రోడ్ H meters, height of the tower ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్. రైట్ డౌన్. So write down the working. Height of the tower AB equal H meters is taking. Height of the tower AB is the tower. AB equal to H meters. Next I have to find out width of the road. Width of the road BC equal to H meters. So next line, distance between the 2 points of the observations. 2 points CD is equal to 10 meters. Angle of elevation from the 2 points. So how much angle? 60 degree and 30 degree. So write down.
So this is the first triangle ABC, taking the first triangle. Second triangle ABD, second triangle. Okay, note down 2 triangles. So first taking in triangle ABC. So directly use tan theta. So theta is equal opposite side by adjacent side. So tan theta is equal opposite side by adjacent side. So tan theta value 60 degree, opposite side h by h. What is the common in both? H is the common. Tan 60 root 3 is equal h by h. So cross multiplication, root 3 h equal to h into. So reverse, h equal to root 3h. Equation number 1. So same both taking in triangle ABD. So tan theta is equal opposite side by adjacent side. This is the opposite side. 30 degrees ka opposite ga unte opposite side. Inkoti adjacent side. Tan 30 degree is equal opposite side h by x plus 10. Tan 30 1 by root 3 is equal h by x plus 10. Just cross multiplication same. 1 into h plus 10, h plus 10 by root 3 is equal h. H is taken only. H equal to h plus 10 by root 3. So second equation. So దీని కింద రాయండి ఇలాగే రాసి from 1 and 2. From 1 and 2. So what is observed? Both are h. So step 1 into x plus 10 by root 3 is equal h. So h equal reverse rasta x plus 10 by root 3. Write down 2 steps. Write down. Okay. Root 3x equal x plus 10 by root 3. Both are equal from first equation and second equation. So cross multiplication. Root 3x into root 3 is equal x plus 10. Root 3 into root 3, what is this? 3x is equal x plus 10. Plus x is transposing left side. Minus x. How much? 2x equal to 10. So x means 1x meaning 3 la 1 was 2. X equal to 10 by 2. 2 1 ja, 2 5 ja. X equal to 5. What is the x? Width of the road. Width of the road. Next. So this is the write down low. Next, what is the find out? Height of the. So width of the road 5 meter. Next, height of the TV tower. So next, from first equation we substitute. From first equation, what is the substitution? H equal to root 3x. Root 3 x value 5. So 5 root 3. 5 root 3. What is the h? Height of the TV tower. Height of what is tower? Height of the tower only is equal 5 root 3 meters. Okay, write down. So very important. So second problem. A 1.5 meter tall boy is looking at the top of a temple which is 30 meters in height from a point, a certain distance. The angle of elevation from his eye to the top of crown of the temple increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the temple. Find the distance he walked towards the temple. Write down the question. Okay, listen to carefully. A 1.5 meter tall boy looking at the top of the temple. This is the ground. Okay, man. ఎంత హైట్ ఉన్నాడంట 1.5 మీటర్ మ్యాన్. ఇతడు తనకు కొంత దూరంలో, సో కొంత డిస్టెన్స్ లో 30 మీటర్ హైట్ లో ఉన్న ఒక టెంపుల్ ఫ్రమ్ ఏ పాట్ అండ్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్. సో టెంపుల్ ఉంది, ఇది టెంపుల్, సిడి టెంపుల్ అనుకుందాం. ఈ టెంపుల్. సో ఏ మ్యాన్ 1.5 మీటర్. సో దీని యొక్క హెడ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది హెడ్. సో ఇవి హ్యాండ్స్ అనుకోండి, హెడ్ ఇక్కడ ఉంది. 1.5 మీటర్ ఏ టాల్ ఏ బాయ్. తన కొంత డిస్టెన్స్ లో టెంపుల్ ఉంది, సిడి అనే టెంపుల్ ఉంది. సో 30 మీటర్ హైట్ ఉంది. ఈ టెంపుల్ కూడా ఎంత ఉంది? 30 మీటర్ హైలో ఉంది. The angle of elevation is raised to the top of a crown of the temple increases to 30 degree to 60 degree as he walks toward the temple. First అతను ఏం చేశాడు? 30 degrees యాంగిల్ తో చూసినాడు. ఎలా? తను నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఆగి
30 degrees యాంగిల్ ఎలా చూసినాడు ఐతో దేన్ని చూసినాడు టెంపుల్ యొక్క టాప్ ను చూసినాడు నాట్ బాటమ్ టెంపుల్ యొక్క టాప్ ను చూసేసినాడు సో టెంపుల్ ఇక్కడ ఐ అంటే పైన ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో కంటితో చూసినాడు టెంపుల్ యొక్క టాప్ ను 30 degrees యాంగిల్ తో చూసినాడు ఎంత యాంగిల్ తో 30 degrees యాంగిల్ మళ్ళీ అతడు ఊకన్నాడా మళ్ళీ కొంత దూరం ఇలా ఎలా చూసినాడు నడుచుకుంటూ చూసినాడు ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ 30 degree 40 degree తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చినాడంట 60 degreeకి ఇదే మ్యాన్ వచ్చినాడు 60 degreeకి వచ్చి మళ్ళీ చూసినాడు టాప్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఎంత యాంగిల్ తో చూసినాడు 60 degrees యాంగిల్ తో చూసినాడు అయితే ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ హీ వాక్ టువర్డ్స్ ద టెంపుల్ అంటే అతడు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ నడిచినాడు ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చాడు క్వశ్చన్ క్లియర్ ఒక మ్యాన్ ఇక్కడ మ్యాన్ ఈ మ్యాన్ ఏం చేసినాడు తన కొంత దూరంలో టెంపుల్ ఉంది టెంపుల్ యొక్క పై భాగాన్ని 30 degrees యాంగిల్ తో చూసినాడు అలా కొంత దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళి 60 degrees యాంగిల్ తో మళ్ళీ ఆ టాప్ టెంపుల్ యొక్క టాప్ ను చూసినాడు అయితే అతడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ చూశాడు సో అతడు మ్యాన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది తెలియదు d మీటర్స్ ఏదో ఒకటి అనుకుందాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత వరకు నడిచినాడంటే x మీటర్స్ అనుకుంటున్నాను సో మనకి ఇక్కడ రెండు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ కావాలా సో ఇలా ఉంటే ఫామ్ కాదు చిన్న అబ్జర్వేషన్ చేయండి సో ఈ మ్యాన్ సో మనం ఒక రెక్టాంగిల్ ని ఫామ్ చేసుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక రెక్టాంగిల్ నేను ఫిల్అప్ చేస్తున్నా ఇక్కడ 1.5 ఉందంటే ఇక్కడ కూడా ఎంత అది 1.5 ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఏ బి డిఈ సో ఏబిడి అనేది రెక్టాంగిల్ గా ఫామ్ అనుకుంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఇక్కడ 1.5 మీటర్ ఉందంటే ఇక్కడ కూడా ఎంత అది 1.5 మీటర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు యాంగిల్ సరిపోతుంది 60 degree 30 degree ఇక్కడ d మీటర్స్ ఉందనుకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కూడా ఎంత అది d మీటర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా d మీటర్స్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ కావాలా సో మనకు కావాల్సింది ఏ నుంచి ఎఫ్ ఇది ఎఫ్ అనుకుందాం ఏ నుంచి ఎఫ్ కు ఎంత డిస్టెన్స్ లో నడిచాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ నడిచాడు ఇది మనకు కావాల్సింది అంటే ఇక్కడ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ లో నడిచాడు అది కావాలి బట్ కావాలి అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంతనో తెలియదు టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు d మీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుంటున్నాం టోటల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ డిస్టెన్స్ d మీటర్స్ ఉంది అనుకుంటున్నాం మనకి x ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ కావాలి ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ CEF ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ CEA ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ సో రెండిట్లో కామన్ గా ఉండేది హైట్ బట్ టోటల్ హైట్ 30 meters టెంపుల్ ఉంది అందులో 1.5 మీటర్ హైట్ ఎవరిది బాయ్ది సో రిమైనింగ్ సో టెంపుల్ లో మిగిలిన పార్ట్ ను తీసుకుంటాం సో 30 minus 1.5 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 28.5 మీటర్స్ అనేది రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ రిమైనింగ్ హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ మిగిలిన భాగం సో ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే అతను దాదాపు 1.5 మీటర్స్ వరకు ఇలా టెంపుల్ వరకు నడిచాడు అనుకుంటే ఇక్కడ ఇది వరకు సో ఈక్వల్ హైట్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు సో ఇక్కడ తన హైట్ తో పోల్చుకున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడ 1.5 మీటర్స్ ఉంటుంది సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది 28.5 మీటర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఐ విల్ రఫ్ జస్ట్ సో ఎక్స్ప్లెయినింగ్ కోసం అలా గీశాను నీట్ గా గీద్దాం ఓకే ప్లీజ్ డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇస్ వన్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ CD is the temple height of the temple CD is equal initial temple height 30 meters height of the man so AB ఎంత ఉంటుందో ED కూడా అంతే ఉంటుంది సో ABD అనేది రెక్టాంగిల్ గా ఫామ్ అయింది సో AB ఎంత ఉందో ED అంతే ఫామ్ అవుతుంది సో 1.5 సో రిమైనింగ్ height of the temple CE is equal 30 meters minus 1.5 meters is equal 28.5 so 30 meters అంటే 30.0 1.5 so subtract చేస్తే 5 so 8 28.5 meters okay note down so initial distance between the man and the temple so initial distance అంటే ఇక్కడ ఉన్న man so ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు initial distance అంటే man నుంచి టెంపుల్ కు మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో తెలియదు కాబట్టి d మీటర్స్ అనుకుంటున్నాం సో AE equal BD equal d meters let the distance walked అతడు వాక్డ్ ఏ నుంచి ఎఫ్ కు ఎంత డిస్టెన్స్ నడిచాడు ఏ నుంచి ఎఫ్ కు x మీటర్స్ అనుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఏ నుంచి ఈ కి కూడా d మీటర్స్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఏ నుంచి ఈ కి d మీటర్స్ అవుతుంది బి నుంచి d కూడా d మీటర్స్ అవుతుంది ఓకే అందుకే AE equal BD equal d meters
ఏ నుంచి ఈకి అంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏ నుంచి ఈకి అంటే ఏ ఈక్వల్ బీడీ ఈక్వల్ డి మీటర్స్. మేకింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఒకటి 30 degrees ఇంకోటి 60 degrees యాంగిల్స్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, రైట్ డౌన్. సో ఇందులో 2 రైట్ యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఏబి అనే ఒక మ్యాన్ సో కొంత ఫస్ట్ 30 degrees లో టాప్ ఆఫ్ టెంపుల్ చూసినాడు. అక్కడ నుంచి కొంత దూరం నడిచి ఎఫ్ వద్దకు వచ్చి 60 degrees యాంగిల్ తో టాప్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ చూసినాడు. అయితే ఫైండ్ ద హీ వాక్డ్ ఎంత దూరం నడిచాడు ఎక్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇందులో 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో మనం యూజ్ చేయాల్సింది సిఈఎఫ్. ఫస్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏమి చేస్తున్నాం, సిఈఎఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేస్తాం. రెండోది బిగ్, ఇంకోటి సి ఈజ్ అ కామన్ సైడ్, సిఈఏ ఇంకొక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తాం. సిఈ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 28.5. ఇక్కడ చూస్తే టోటల్ డి అనుకున్నాం, టోటల్ డి. ఇక్కడ సిఈఎఫ్ అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడు సిఈ 28.5 హెచ్ మీటర్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ ఇన్ బోత్, 28.5 ఇస్ ద కామన్. ఇంకోటి ఇక్కడ డి వాల్యూ రావాలంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఎఫ్ఈ రావాలా, ఇక్కడ ఎఫ్ఈ రావాలంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ లో నుంచి ఈ పాయింట్ వెళ్ళిపోతుంది అంటే డి మైనస్ హెచ్ మీటర్స్. సో రిమైనింగ్ పాయింట్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ డి మైనస్ హెచ్ మీటర్స్. ఎక్కడైనా ఉంటే యూజ్ చేద్దాం. ఓకే, అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి ఈకి మధ్యలో ఎఫ్ ఉంది. ఏ నుంచి ఈ మొత్తం 20 మీటర్స్ అనుకుందాం. ఏ నుంచి ఎఫ్ కు 5 మీటర్స్ ఉందంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ 15 మీటర్స్. అంటే టోటల్ 20 మీటర్స్ లో నుంచి 5 మీటర్స్ ను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా అంతే, టోటల్ డి లో నుంచి మైనస్ ఎక్స్ మీటర్స్ ను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో నోట్ డౌన్. ఓకే, సో టేకింగ్ డి మైనస్ ఎక్స్ ఎఫ్ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, టోటల్ డిస్టెన్స్ డి, అందులో ఎక్స్ పాయింట్ తీసేస్తే డి మైనస్ ఎక్స్ మీటర్స్. సో సేమ్ టేకింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జాసెంట్ సైడ్. టేకింగ్ tan theta. Tan theta is equal opposite side by adjacent side. Tan how much 60 degree, opposite 28.5 by d minus x. So tan 60 value √3 is equal 28.5 by d minus x. Cross multiplication √3 into d minus x is equal 28.5 is common in both ways. ఇక్కడ 28.5 ఉంది, ఇక్కడ 28.5 ఉంది, కామన్ తీసుకోవాలా. సేమ్ ఇందులో కూడా ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిఈఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 90. సేమ్ tan theta is equal opposite side by adjacent side. So opposite side 28.5 by d. So tan 30. సో ఇక్కడ కావాలి రాసుకోండి ఫార్ములా, ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జాసెంట్ సైడ్ 28.5 by d. tan 30 1 by √3 is equal 28.5 by d. Cross multiplication 1 into d, d by √3 is equal 28.5. Equation number 2, write down. Both are 28.5 are equal. Okay, note down. So find the x value, find out చేయాలి. So please observe second equation. D is equal, so note down 28.5 √3 cross multiplication. D value 28.5 √3. Second equation. Substitute the first equation. So taking first equation. So write down this one. దీని కింద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమొస్తుందంటే రాస్తాను. Write down. So write down the second equation. D by √3 is equal 28.5 divided by transposing right side 28.5 into √3. Second equation, write down. So D value substitute in equation 1. What is the equation 1? √3 into D minus x equal to 28.5. Substitute value. √3 into D value substitute. How much? So from equation number 2. 28.5 √3 minus x, so minus x is equal to 28.5. So D value substitute. What is the value of D? Is equal, second equation now. D equal to 28.5 √3. Equation number 2. We substitute. So minus x as it is rasna 28.5.
root 3 is transposing right side into యువతలకు వస్తే divided by 28.5 root 3. 28.5 root 3 minus x is equal 28.5 root 3 is rationalizing root 3 by root 3. So root 3 into root 3 how much? 3. So 28.5 into root 3 into root 3 3. So 28.5 root 3 minus x is equal, so 3 1 ja 3, 3 9 ja 27, 1 is there, 3 5 ja 15. So 9.5 root 3. ఇక్కడ ఏం లేకుండా ప్లస్ ఉన్నట్టు ప్లస్ 28.5 root 3 ట్రాన్స్పోజింగ్ రైట్ సైడ్ మైనస్. సో మైనస్ x ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మైనస్ x ఈక్వల్ 9.5 root 3 minus 28.5 root 3. So big number is 28.5. So 9.5 subtract చేస్తే 0, like terms called that 90. So minus 90 root 3, big number symbol, both side minus is cancelled, x equal 19 root 3. What is x? Distance traveled is equal 19 root 3 meters. Okay, write down.